Yes. Okay. Hulle sê daar vir jou, jy het 'n dak en dan hang daar ietsie, daar's A, hier is B. They tell you this distance is 3 centimeters. This one is negative 8 times 10 to the power negative 9 coulomb. This is positive 7 times 10 to the power negative 9 coulomb. And then they say that angle there is 20 degrees. Okay. Goed, hulle, ja, hierdie lading het hulle gesê, daai lading, grade, okay. Goed, now they say, state Coulomb's law in words. Stel Coulomb se wet in woorde. Okay. Coulomb se wet sê, sorry, this is on page 15, question 9. Okay, hulle sê vir jou, any two charges will attract each other with the electrostatic force that is directly proportional to the product of their charges. Die produk van hulle ladings. As jy die woord skryf produk van hulle massas, dan kry jy 0 uit 2. Okay, so do not confuse it with Newton's gravitational law. Newton's gravitasie weet nie. The product of their charges, not matches. Matches. And inversely proportional to the distance between their centers squared. Okay. 9.2. Teken 'n vektordiagram van die kragte wat op sfeer A inwerk, dui ten minste een hoek aan. So you can see it comes 4 marks and they say indicate at least one angle. So it's 3 kragte, 3 forces with 1 angle. Okay. And they say a vector diagram. A vector diagram het een van 2 keuses. With a vector, because this is not a free body diagram. Nie 'n vryliggaam nie, vector diagram. So you can either choose to draw a circle, a dot, 'n kolletjie, en dan jou kragte, or you can draw a circle to represent the charge. Okay. So a vector diagram, you can show if it was a man, then you can draw a man. Okay. Of jy kan net 'n kolletjie kies. So as ek gaan altyd net vir die kolletjie, want hoekom wil ek nou 2 goed onthou as ek een ding kan onthou? So there's A. Okay, watter kragte het ons op A? Enigiemand? Tension where? Yes. Tension up in the rope. Spanning op in die touwtjie. Wat nog, Jacques? Wat jy gesê? Nog iemand? Ja? Yes. Yes, and this force to the right, die krag regs, is the electrostatic force. Elektrostatiese krag, because it's the 2 charges that attract each other. They're not touching, the one is positive, the one is negative, so they attract. Okay, hulle vra vir jou dui ten minste een hoekie aan, en die hoekie wat jy gaan aandui is 'n 90 grade hoekie nie. Okay, dit tel nie as 'n hoekie wat jy aandui nie. They give you an angle there of 20 degrees, so dit is waar jy hier nou vir hulle gaan wys, hierdie is 20 grade. Or you can show this angle or that angle there is 70 degrees, 70 grade. Sharp? Okay. Nou gaan ek net gou vinnig hierdie gaan oorteken. FG, FE, daar is spanning and the tension is at a weird angle, so ek gaan hom opsplit in sy x-komponent en in sy y-komponent. And then I'm going to highlight the forces I'm allowed to add and subtract from one another. Okay. Is A besig om te swaai? Is A swinging? No. Hy's aangetrek, he's attracted to B, and now it's just staying there, like frozen in time. So A is at rest, or it's in equilibrium. Hy staan stil. Al die kragte by hom is gelyk aan 0. By mekaar getel. Okay. Wat bedoel jy wat? Daar is T. Ek wil net gaan opsplit in sy x en sy y komponent, want dit is in 'n weird hoekie. Okay, 9.3 sê hulle vir jou.
Bereken die grootte van die elektrostatiese krag. Calculate the size of the electrostatic force that B exists on A. Okay, daarvoor gaan ek Coulomb se wet gebruik. KQ AQB op R kwadraat. K is a constant that you'll find on your data sheet. A. Hulle het dit klaar vir jou omgeskakel. Do you see it's already converted? Nee? Ja. B is 8 maal 10 to the mag minus 9. Do you put in the negatives there? Negative, no. Where will they try to trick you with what always? The distances before you get to square die afstand. Wat moet ek check vir die afstand? Okay, dis 3 centimeter. Centimeter na meter maal 10 to the mag minus 2. Joh, in die chemie vraestel was daar 'n paar goeters. Kom ek maak julle nou nie nervous onnodig, nee. Kubieke centimeter na kubieke desimeter. It's Monday, it's warm. It's possible. Okay, en ek kry yeah, it's minus 2. I'm speaking here about cubic centimeters. You're only listening halfway. Clono, I feel that your Afrikaans have gone downhill since you came to Paris. Huh? Sorry? In the Western Cape? Never Afrikaans. What second language did you have? No, in school. And in the Western Cape? Yeah. Okay. Good. And this is a force. A force is measured in newtons. Okay. Nou vra hulle vir jou by 9.4. Bereken die grootte van die spanning in die touwtjie. Okay. Juffrou Newton weer. Ja, Newton weer. Spanning in die touwtjie, where is the tension? There is the tension. Daai. Wat het ons nou net gaan uitwerk? We calculated this part to be 5.6 times 10 to the power negative 4. Nee? Okay, ek gaan gou hier inzoom. Nou, hierdie voorwerp beweeg nie, it's not moving. And it's only 2 yellow forces. So dit beteken, hierdie krag moet gelyk wees aan daai krag. Okay? Dan in hierdie driehoekie, this triangle, they asked me I must calculate T. I know this angle is 20 degrees, or this angle here is 70 degrees. And ek het X, I have the X value. So I have that. I have, let's say 70, and I want to calculate T. What will I use? Cos adjacent over hypotenuse. Okay. So this cos van 70, you can also use the sin of 20, doesn't matter, is 5.6 times 10 to the power negative 4 over T. En ek kry 1,64 maal 10 to the mag minus 3 newtons. Kry julle dit ook? Okay, chop chop.
Mary Pop. Going. Gone. Nou vra hulle vir jou by vraag 10, question 10. They say there you have charge Q and you have point P and point T. And P and T is 3 millimeters away from one another. Punte points always positive, altyd. Okay. Now at the first question, at question 10.1, they ask draw electric field pattern around Q. Onthou P en T gaan nie 'n veldpatroon maak nie. They are not going to be, oh, this is positive, they're going to repel each other. Nee. P and T is just like if you put a needle in there, 'n naald daar en hy toets ietsie. Okay, so dit geen effek nie. Dis net om kie. En ons weet dit gaan sin sirkels of wat ook al sferis uit van hom af. So they check, raak die lyne aan mekaar or do they cross or anything like that? Do they touch the sphere? Dis belangrik. And then does it go away or towards positive? Away. Want onthou, in electric field, electric circuit, is it from positive to negative. Selfde ding hier. Weg van positief na negatief. Okay. Goed. Dan sê hulle vir jou, die grootte van die elektriese veld, the size of the electric field at P is this. And the size of the electric field at T is this. Electric fields, elektrische velde is E. 'n veld is E. Field is E. Force is F. Field is E. Okay? Hey, toch. Nou vra hulle vir jou by vraag 10. Bereken die verhouding van die elektrische veld by P tot die elektrische veld by T. Skryf die antwoord as E P teenoor E T. Okay, so P is 4 times 10 to the power 6. T is 2.5 times 10 to the power 5. Okay, my gaan dit nie net daar los nie. A ratio is the simplest ratio verhouding. Okay. Jy sien hierdie een is kleiner, this one is smaller. You always divide by the smallest one. Het julle klaar wiskunde geskryf? 16. Okay, 1 to 16. Yes? Okay, dan vra ek vir jou by 10.2.2. Het ons nie hierdie al gedoen nie? Bereken die afstand tussen lading Q en lading P. The distance between Q and P. This distance there. Sê weer? Nee, maar dit, ek weet waar jy dink van dit was. Ja? Okay. So as hy sê, kom ons maak hierdie afstand X. Sê sharp. Okay. Goed. Do we have charge Q? Sy grootte. Nee. Okay. So we are not going to stress. Begin nie te stress nou nie. They say we have electric field. Okay, so kom ons begin met die veld van P op Q. Okay, there's two formulas to calculate field. It's either F over Q or KQ over R squared. Het hulle vir ons die krag F gegee? Nee, dit dink ek was die vir ons F. We have K,
ons het nog nie Q nie. And the question is calculate the distance. So ons dink kom ons gebruik daai formule, né? So ons sê K P oor R kwadraat. Okay, en dit is 4 maal 10 to the mag 6, 9 maal 10 to the mag 9. We do not know what this charge is, and this distance is x squared. Want dis P, nee, die lading P. Okay, bietjie van 'n probleem, want ek het twee goeders nie, I don't have two things. Okay, so kom ek stop. Sê goed, kom ons gaan kyk the field due to T. Ja. Daar moet dit P wees nie, sorry, daar moet dit Q wees. Dankie. Okay, K oor R kwadraat. That is 2.5 times 10 to the power 5, 9 maal 10 to the mag 9. Q, and wat is daai afstand? That distance there is the distance from T to Q. That whole distance there. Okay, so it's nie net 3 mm nie, dis 3 plus x. Maal 10 to the mag minus 3. Okay, so hierdie is x plus 3 maal 10 to the mag minus 3 kwadraat. Hoi. Now what? So this question counts 4 marks. Up until here, you'll get 3 out of your 4 marks. Yes, because this Q is the same as this Q. Want hulle is op dieselfde lading, they're on the same charge. Q. Okay? So wat ek gaan doen, ek gaan nou nog meer cheat, want ek weet wat kom, is 4 maal 10 to the mag 6, maal x kwadraat, is gelijk aan 9 maal 10 to the mag 9 Q, en hierin gaan ek sê, x plus 3 maal 10 to the mag minus 3 kwadraat maal met 2,5 maal 10 to the mag 5 is gelijk aan 9 maal 10 to the mag 9 Q. Okay, so hulle albei, they're both equal to the same thing now. Can you see that? So nou eliminate ek sommer daai deel wat dit ook vir my die lewe moeilik gaan maak. So if this is 1 and this is 2, I'm going to say let 1 be equal to 2. Yes? Three times 10 to the power negative 3, yes? Because it's in millimeters. That's 3 millimeters. I want it in meters. Okay. Yeah. Wat? Nee man, ek het net hierdie kant toe gemaal en hierdie kant toe gemaal. Okay, so nou gaan ek net hierdie twee gelijk staan mekaar. This, now I put equal to this. Okay, nou moet ons wiskunde begin klop. Jy kan seker. Ek weet nie. Okay, al wat ek gedoen het, the only thing I did is I took that now to the bottom and that to the bottom. Now I have two squares there. Hoe raak ek ontslaaf van kwadrate? Vierkantswortel, square root. What I do on the one side, I must do on the other side. Just for 4 marks.
Want nou, jy kry geen punte vir wiskunde in fisies nie, né? Nee, ja. Juffrou, wat het jy gedoen? Okay, ek het 'n vierkantswortel. Okay, so then the squares fell away and I put that into my calculator and I got this. Okay, of a quart. Then what I did is I took that and I multiplied that in there. Okay, so that's why I got 0.25x and then I multiplied 0.25 with that to get that. Then here I basically have 1x. And here I have 0.25x. Nee? Of is ek 1x and hierso het ek 'n kwart x. When I take that to the other side, it becomes 3/4 x. Nee? Of 0.75x. Got that, and then I just divided by that, and I got 1 millimeter. So ek het oor luister wat? So as mens nou vir die wortel die ekstra raak maak het, voor luister. En jy sy maal, sy 4 maaltjies maak mens net oor vat se deel en van daar af dan vir die kool. Dan moet jy daai gaan inmaal het en na 'n kwadratiese 3 term gekry het. Dan as jy klein maak, binne 'n stap of Nee, in my kop nie. Kwadratiese 3 terme met 'n 0,003 in. Sterkte jy met daai ene. Ja, jy het 'n formule wiskunde. As dit vir jou makliker is, go for it. Okay, ek wil dit baie graag sien hoe dit makliker is. Go for it. Okay. Goed, dan graad, wat is julle? 11. Ons gaan gou stroombane doen wat ek dink vinnig gaan wees. Circuits. And then a magnetism. Dan magnetisme. As jy lekker moeg is, magnetisme. Is er nog een vraag oor? Ag, ek gaan bereken die dis nou easy peasy, hè? Nee? Want maar net so kom dit maklik want nou vra hulle vir Q. Okay? Jy het x is 1 mm. So jy gaan nou hierdie formule vat en dan gaan jy sê 1 maal 10 terug minus 3 hier en dan gaan jy Q gaan uitwerk. Okay, ja. Yes. Alright. Kom ons gaan. Het ons al stroombane van 2022 gedoen? Ek dink nie so nie. Page 15. Ek het dit op die groep gepost. Okay, so on page 15, question 7. Okay, sê hulle vir jou daar, jy het 'n sel, dan het jy 'n switch hierso, then you have a light bulb and a light bulb there. Okay, and they say, okay, it is used to compare the brightness of X and Y. Sorry, that is a it is X, it is Y. Okay, they say X has a resistance of 4 and Y has a resistance of 2. Okay. Excuse, wat het jy gesê? Okay. Kan net sê. 7.1.1. Vra vir jou definieer die term drywing. Define the term power. Power is the rate at which
work is done. Die tempo waarteen arbeid verrig word. Afrikaans hulle gee basically vir die definisie daar. Die arbeidstempo. Dis bietjie te maklik. Okay. 7.1.2. Watter gloeilamp X of Y brand die helderste wanneer skakelaar S gesluit word? Verduidelik jou antwoord. Explain your answer. Alright. So explain meaning use formulas, write out words or sentences. Okay. So hulle vra jy moet drywing gaan uitwerk. Now, the reason why I'm not going to look at this formula is they don't give me time. I don't have joules, niks ek ding nie. If you go look at your data sheet, ek julle datavel het, ek nie vir julle gegee nie. Ek het nie vir julle datavel gegee nie. As jy gaan kyk na jou datavelle, dan is daar 'n paar formules vir drywing. P is gelyk aan V maal I, P is gelyk aan I kwadraat maal R, P is gelyk aan V kwadraat oor R. Okay, you're going to look at one of those three formulas. Jy kan regtig na enigeen eintlik gaan kyk. Okay, dit hang af wat die maklikste vir jou gaan wees. And I'm going to think it will be this last one. Hoekom? Want we've already got the resistance. And we know, ons weet dat, let's say this is 10 volts. That the little men that choose to go there will get 10 volts. En die ladings wat daartoe gaan kry 10 volts. So we know the volts will be exactly the same. Okay. So ek gaan eers sê, okay, kom ons kyk na P is gelyk aan V kwadraat oor R. Okay, if I look at this one specifically, then I have two variables. Twee veranderlikes. I have P is directly proportional to volts squared, and P is inversely proportional to their resistances. Okay, so ek het twee veranderlikes wat ek moet bespreek. Okay, jy gaan nie altyd na hierdie formule kyk nie. Dit hang af van jou scenario. Depends on your scenario which one will be easier to look at. Okay, kom ons kyk gaan na hierdie een. We already said that since they are in parallel, the volts will be equal or the same. So omdat hulle in parallel is hulle volts presies dieselfde. So you are basically eliminating one thing. Okay. Nou gaan ons net kyk na P is omgekeerd evenredig na R. That is the determining factor, die bepalende faktor. Okay, so ek sê hulle is omgekeerd evenredig aan mekaar, inversely proportional, so you can use it in symbols like this. You don't have to write it out in words. Dan gaan ons check, wat is die vraag was? Watter een brand die helderste? Which one burns the brightest? So wat een sal dit wees, X of Y? A. It will be Y. Why? Because the resistance is the smallest. Okay? So jy gaan sê, thus Y will burn or glow, or whatever, the bright will burn the brightest since it has the smaller resistance. Afrikaans, julle weet wat sit in Afrikaans? Okay. Okay, so jy het al 4 punte. Waarvoor gaan jou punte gaan? Dit gaan vir die feit dat jy na 'n formule verwys, that you reference a formula, that you say what is equal, that you say which one will burn the brightest and why. Okay, 4 punte. Nou gee hulle vir jou 'n wille stroombaan daar. Okay, we have okay, jy sal sien
Ek teken altyd my voltmeters met 'n ander kleur. I always draw my voltmeters with a different color because they're not part of the circuit. Hulle is nie deel van die stroom nie. Hulle toets net hier en daar ietsie. Okay. They say this here is 15 volts. This is switch. This is 30 watts. Voltmeter 1, voltmeter 2 en hierdie sê hulle vir my is R. Okay, hier loop my mannetjies. Almal loop daar deur, so I can write the total current passes through there, die totale stroom. Dan sien ek, my stroom split in 2. Current splits up in 2. Do they split up equally? No, because the branches aren't equal, the tak is nie ewe nie. Then they get together here again and the total current passes through that ammeter. Dan as ek gaan kyk na my toebroodjies, my energy, my sandwiches. I have 15 sandwiches and it's going to split up into 2. It's going to go to the parallel combination and the light bulb. What do I know about the parallel combination? They'll have the same volts. But. Since in this branch there's 2 resistors, kom ons sê van hierdie 15 toebroodjies gaan 5 toebroodjies hiernatoe. Nee, 5 en 10. Yes. Nie saam 20 nie, dis mos 10 plus 5. But from this 5 here, this will be 2.5 and 2.5. Okay. Maar ek weet nie wat dit is nie. Nou hulle sê vir jou bla 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 bla. Die lesing op V1 is 10 volts. Onthou, dit is pragtig soos wat ek gesê het. 10 volts. Elk van die 3 identiese resistors het 'n weerstand R, so they're all the same. Exactly the same. You can ignore the internal resistance here. Why do they say that? Because next year we do internal resistance. En dan sê hulle V1 het 'n drywingswaarde van 30 watts. Okay. Now the state Ohm's law in words. 7.2.1 Ohm's wet. The potential difference across the conductor is directly proportional to the current through the conductor provided that the temperature remains constant. Sê jy? Dit voel so. Dit boils net omgekeerd ewerig. Hoe maklik was daai vraestel nie? Jy vir bal vrae. Wat is vrae? Daai van die vrae sy reg en as jy dit doen, ek herken die vraag. Ek kan nie. Dis ook maar nou net vyf as bol almal van hulle bal een ding. En ons sê dat jy ja, wat is ons klas? Ek moet nog een vraag merk. Maar ek kry eers weer vrae selle Vrydag, so ek is wat dink jy? Rustig. En dit begin so, almal doen so en dan. Nee, elke toets, soos vir so almal het redelik goed gedoen tot by vraag 6 toe gaan dit 'n bietjie. Hy was nie lelik nie. Nee, jy het al sulke vrae gedoen, dit was net lank. 30 punte. Ek sal moet vra of ek dit kan gee, ek weet nie. Okay. 7.2.2 vra hulle vir jou. Bereken die lesing op ammeter A. So where's A? There's A. What does A measure? The total current. Nou my eerste reaksie is okay. Total current, I need total resistance and total volts. Het ek die totale volts? Ja, ek het. Het ek die totale weerstand? Nee. En hoeveel tel jy die punt? Vraag 3 punte. So it can't be 2 calculations. Okay, dit moet 1 berekening wees. Okay. So ek het hier geskryf totale stroom. Is daar enige plek anders wat ek ook geskryf het totale stroom? Yes. Here. What information do I have here? I have the power P. I have the volts V. So I just want the current. Is there a formula that links the 3 of those things? Yes. Daar is drywing is volts maal stroom. The volts is 10. I want the current. The current 20.
En wat kry jy 3 ampere, hè? Sien julle hoekom ons highlight? Why do I make notes like that? Nee, dit maak die lewe baie makliker. Okay, 7.2.3 sê hulle vir jou. Wat is die lesing op V2? What is the reading on V2? Where is V2? There is V2. It counts 1 mark, so it's just an answer. Okay, ek het gesien, that total volts split up into 2. En van die 15 volts gaan 10 volts toe. So hoeveel volts gaan hierdie kant toe? 5. If this question counted 2 marks, as hy 2 punte getel het, moes jy gesê 15 minus 5 is gelijk. 15 minus 10 is gelijk aan 5 volts. Okay, then you have to show your calculation. Counts 2 marks. Counts only 1. Okay. 7.2.4 sê hulle vir 5 punte. 5 mark tells you or a long calculation or 2 calculations. Calculate the value of R. Onthou wetenskapswerk sodat jy op mekaar bou. You build on each other. So, jy moet dink, ek mag dalk hierdie 2 goeders moet gebruik. Okay, maar kom ons check. We want R. Okay, so you're going to off kies, either choose to look at A branch, een tak. But for A branch, you need the volts. Yes, we have that, 5 volts. But you need the current. Is die stroom vir een tak 3 ampere? Nee, maar kan ek het uitwerk? Can I calculate it? Yes, because I have that they are all the same. Okay, so we know that we have R versus 2R. Nee? So together that gives you 3R. Okay, so jy het 1 oor 3 en 2 oor 3. 1 over 3 and 2 over 3. Where will the smaller current go? Waar gaan die kleinste stroom deur? Through the bigger resistance, through the 2 resistors. Okay? Ons wil, ek gaan dit nou maklik vat, I want it easy peasy, so I'm going to choose that branch. Maar jy kon nie ander nog gekies het. It really doesn't matter. Jy kon enige tak gekies het. Okay, maar ek gaan sê, I'm going to look at just R, that has 2 over 3. Maar, wat is die totale stroom? What is the total current? It's 3. So dit geef jou 2 ampere. So through the single resistor branch, is die weerstand is R, we want to determine it. The current is 2 and the volts is 5. So R is 4 over E. That is 5 divided by 2 and that gives you 2.5 ohms. 4 punte, 5 punte, 5 punte. Is te makkelijk. Sharp? Okay. Ons gaan gou vinnig weer 'n 3 minute breek neem, 3 minute break.